Press statement by project affected persons along to ambaye ni kutoka ya Barsadi, Kulamawe, Boji, Garbatula, Elera na Madogashe. Na naseta kusema hivyo. This project stretches all along ya Barsadi, Kulamawe, Madogashe Road. We are making an appeal to His Excellency President William Samoei Ruto over discrepancies and the delay in compensation to persons, project affected persons along that route. We, the affected residents of Isiolo County, residing along the above mentioned road, wish to lodge our complaints on the above mentioned subject. Sometimes in 2019, Kenya National Highway Authority, Kenya, together with the National Land Commission, informed the residents along this corridor we have just mentioned that their properties, which includes structures, land, will be affected by the expansion and the tarmacking of the said road. Hence, those who will be affected by that project were to be compensated for the loss of the same. That's its land and the structure. To our surprise, when an hour letter was given out to project affected persons by the National Land Commission, it only considered paying structure, in total disregard of loss of our business and the land, which was our main source of income since the time of immemorial. Mnajua hiyo masenters yote nilikuwa nimetaja ni centers za zamani za kale, kabla pengine hata Isiolo haijaanza. Iko mwaka 80, 70, 60, 50 inategemea hivyo. So hiyo sehemu zote kulikuwa na watu na ujenzi. Hapana, iko kwa hewa, iko kwa ardhi. Sasa wao wanasema hatutalipa ardhi, tunalipa structure, majengo peke yake. Hiyo ndio tuliona dhuluma kubwa sana. From the onset, we the communities who are mainly pastoralists and they have been neglected by the successive regimes since Kenya attained independence, thought that this project will benefit us socially and economically, thus uplifting the basic living standard of communities along that corridor, nimetaja, by opening up business links with other counties like Wajir, Mandera, all the way to Somalia. Kwa sababu muhimu ya barabara hii vile tulikuwa tumeambiwa kwamba ikifunguliwa basi itakuwa lami ikistretch kutoka all the way hii mahali nimetaja iende mpaka wa Kenya na Somalia ambaye ni Mandera. Mtakuwa kama business itakuwa booming economically na watu itasaidia watu katika hali ya maisha. But as things stand now, our expectations, matarajio yetu will remain as mere dream, kwa sababu ile project miradi ile ambayo tulifikiria itatusaidia sisi imeanza kuleta shida, kwa sababu ebu expect from 2019, 20, 21, 22, 23 tuko 24 maka 5 sasa. Manyumba wote watu wametolewa, naambia ondokeni, tabomolewa. Kama ulikuwa unapata kiraya ya nyumba all the way makani 5, because nyumba zingine watu huwa wanapata 1500 kwa mwezi, inategemea ingine 10,000. Ukihesabu hesabu ya mwaka 60, mwezi 60, 5 years times 12, hiyo ni pesa ngapi? Ndio sasa watu wakatolewa. Ile rent ulikuwa unapata hakuna. Nyumba has been earmarked for demolition. Wateja wote tumeshatoa ndani. Sasa nyumba inakaa mwaka 5 bila wewe kupata
ile malipo ulikuwa unapata. Sisi tunalalamika juu ya malipo ya mambo ya barabara. Hiyo barabara vile mnavyojua ilianza kutengenezwa 2019 up to date. Na hakuna pesa yote wananchi walipwa. Na wakati wanakuja on the road kwa survey kwa ardhi, watu ya National Land Commission na watu ya Kenya wanakuja. Wakati wanakuja hata communication yao na wananchi ni they are very rude. Ni kuambia watu ukitaka fanya hivi ama muende kotini. Worst of all now, walipatia sisi award letters wale affected. Wengine hata nyumba are not being captured. Some of them were given award letter. After they were given award letter, they were said they are going to be paid with after 2 weeks. That was 2022 when they were given. Up to date, nothing was been paid. And when we are hearing and when we go to offices, the complaints are between the two ministries, Ministry of Roads and National Commission. They are tug of war between themselves. Whenever they are going on the ground for the work that they are doing, they are earning. When there is no money, they normally sit. When the money comes to account, they go on the road for their work. So sisi kama jamii, wakati barabara ilianza, tuliambiwa, tunashukuru barabara kwanza, tukatae barabara, sinapenda barabara. Na hata our counterpart, county ya Garissa, Nuno Madogashi Road, ilianza on the same manner. Wakati walianza, they were compensated, they were paid before even the road started. And we don't know the reason behind it. We are just like other Kenyans, even if we are in Isiolo, like other Kenyans, we are not Class B citizen. The way the compensation was being paid to Garissa was not being paid to us. Even in programs they have not been done. And even right now, what they are telling us, there is no money for those roads for those people who have been affected. So, inaonekana kwamba kuna mambo hatuelewi kwa ministry ya kuzungushana. National Land Commission wanasema kazi ni yetu, Kenya anasema kazi ni yetu. There's tug of war between them. So as my friend has been saying, we appeal to the head of the state to intervene into this matter so that our people are being paid, because they are Kenyans like any other Kenyan citizen. Now we are seeing a official issue in this matter. We complain and we request them to be paid in the quickest manner possible. So the other issues, we are appealing even to Isiolo leaders. They should make a concern, waingilie kazi, waifuatilie, wasaidie vile watu wako na shida waone. Especially na shukuru the area MP, Isiolo South MP, Honorable Tupi, who always stand with people about these issues. Mpaka sasa wananchi ambaye wamekuwa victims hawajapewa yale ambaye haki zao. Angalia, kuna kitu naitwa corporate social responsibilities ambaye tulikuwa tumefikiria kwa hii barabara hii inaweza kutusaidia. Hakuna chochote kimefanyika. Vijana wetu kwa barabara hawaandiki kazi. Contracts zinapewa watu wengine wa nje wanakuja kufanyia hapa. Na shida iliyoko hatujui hii barabara inasimamia nani. Kama wale walizungumza wamesema Ministry of Tourism Kenya, ambaye inasemekana pesa za World Bank itakuja katika mkono yao, ni watu ambaye proud, na wale watu wanatuambia wakiwa tunakuja kutetea haki yetu, wanasema hata barabara hii tutapeleka kwingine. Kwani wametoa pesa katika mfuko yao? Hii ni World Bank na ni deni, na wa Nairobi Kenya ndio watalipa hiyo pesa, hapana bure. Kwa hivyo jambo lingine ambalo liko ni ya kwamba kuna wale watu wengine wako katikati ya wale wafadhili na wale waathiriwa. NGOs zingine wanakuja wanaingilia maneno kama haya, ambaye ni
fake busybodies ambayo wanatengeneza biashara hapo. Kwa hivyo yale ambayo tunauliza president ni ya kwamba iko wakati pia wewe ulizungumuza Isiolo wakati fulani ya kusema ya kwamba last year ya kwamba hiyo mambo zote ziondoke kutoka national NLC na hata Kenya, na sijui mipango gani tena amefanya, kwa sababu mambo ni yale yale. Kwa hivyo kama president ya nchi ambaye lengao ni kuhudumia wa Northern Kenya, waone ya kwamba kuna ufisadi ya hali ya juu, kuna utapeli na kuna dhulma ya aina mingi, ambaye wale wanyonge katika hiyo barabara wamedhulumiwa kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo kutoka sasa, ikiwa mambo hawezi kurekebishwa na makatano tumekaa kuongojea, na wale nyumba zetu na ile evaluation yote imepita, na mambo bei za vitu zimeenda juu na hawezi kutuongeza, basi sisi hakuna mambo zingine, tutaenda kotini kisharia, tuone hata hiyo barabara tunapenda sana, lakini isimame ikiwa kuna dhulma inaendelea. Since 2019, 5 years along the way, we have lost our monthly income that we used to earn from our various business, which was the only means of supporting us in educating our children and also our daily upkeep. Mnajua kwamba sisi wafugaji sisi tunategemea mifugo, na vile mnajua ule ukame ilikuwa kule mwaka jana imepoteza watu wengi, wamepoteza mali. So yale tulikuwa tunategemea hii ni manyumba. Sasa hii naye ni mnasikia hali yake ndio hiyo. Kwa hivyo tuko katika tatizo mingi kubwa sana. As a result of that, in short, it is because of this injustice from Kenya and the National Land Commission, we are now forced to appeal to His Excellency President William Samoei Ruto to intervene into this matter so that we get immediate and fair compensation. You know, kama vitu things, if it has gone that way, 5 years along the way we have been going to National Land Commission headquarters. The last time we were in Modogashe in July, tulikuwa na hiyo team yote from National Land Commission, and we had 3 commissioners in that meeting which took place at Modogashe. We have complained a lot. We raised the same issue and they said watarudi kule Nairobi, they will go and sit down with other relevant government agencies so that at least we are going to be compensated in a justified manner. But up to now, nothing is forthcoming. So now, kuna msemo unasema ukishika ngamia nyundu ile mali ya juu, hakuna mwili imebaki. Katika Kenya hakuna mtu, kama hii ya pili inafika kwa rais, hakuna mtu amebaki nyuma. So tunasema kwamba rais aingilie mambo. Hii project wakati ilianzisha tulifurahi sana vile ilianza, kwa sababu hii inatushikanisha na Wakenya yote, lakini hatujaona. Sasa jambo iliyoko, wale ambaye wale andika compensation wakati kwanza amepewa award, wengi wamekufa. Na project hiyo nyingine, wale ambao kazi walikuwa walifanya yote wamewacha, kwa sababu wanangoja pesa ingie. Hakuna pesa iliingia. Watu nayo morally wamekufa. Mimi hata ni ubiri pande yote. Hata Northern Kenya mimi najua hata pande hii. Vile tuliona hiyo pesa na ile imekuja iko value ya chini sana kulingana na Northeastern. Watu ambao tunaishi pamoja ni madugo. Sasa inatufanyisha hata tisione hii watu ni tofauti na sisi. Kwa nini wasitulipe? Hivi wetu pesa ni moja tuungo tulipa. Makatano hii project imekaa. Wale ambao walianzisha wamekufa, wale wamefanya compensation. Wale ambao yuko naye katika hali duni kwa sababu masomo hawana, livestock wameisha kulingana na ukame ambao umepita. Hakuna mtu, hakuna NGOs ambaye inasaidia watu. Mimi naongea kwa maoni yangu kwa sababu mimi ni mhubiri pia, najua huko ndani yote. Watu maskini wanakaa hivi kwa sababu no hope. Pesa ile naye imeisha. Na kila siku tunasikia mapya. Pesa inakuja, inaingia Kenya, inakuwa kwa NRC. Hii mwenye hapa tunasikia yuko school boss.
na president mwenyewe kuna wakati ametaja. Kwa nini bwana clear hii watu kwa nini wakue line moja alafu tulipe? Kwa sababu we are Kenyans. Nchi yetu tunafurahia. Wacha tizi na tuingie kwa maendeleo ya Kenya. Hakuna haja hao wanaacha sisi nje. Na hakuna namna watafanya, lazima watatulipa, lakini tulipe kulingana na ile standard wanalipa na ndio Kenya. Kwa sababu sisi hawa ni wadugu. Sisi wa Kenya wote ni wadugu. Lakini kwa nini tutugawanya? Hii ni jambo ambaye hatupendele na haifanyiki hapa kwa Kenya. Kwa hivyo hiyo watu walipe, wacha inse maisha mpya waanza, watu wanaanza barabara pia ipite, tupate huduma ile inahitajika. Kwa hivyo even vile walitangulia wasema we appeal to the president intervene. Kuna nyakati hata alikuja hapa alintervene, fikisha mjambo ifike mzuri Mr. President. In regard to compensation, employment and corporate social responsibility, I'll dwell on fair compensation as espoused in Article 40 of the Constitution of Kenya, whereby there is need for valuation of land, the size and even the market price, and also to put into consideration the development that will be brought by the road. The other issue is real valuation of the structures. And the third thing is disturbance allowance that should be paid to the pubs. Another thing that we need to address to the World Bank and the President and the Ministry of Transport is the issue of the key stakeholders who are mandated constitutionally to ensure that there is smooth running of this particular project. And I would wish to call out on NLC, Kenya, and Caritas and NEDI. These are the four stakeholders who are frustrating and infringing on the rights of the community. Because we find that there is a big tussle between NLC and Kenya. At the same time, Kenya is using intimidation and threats to the pubs. It is as if they want to impose their decision, which is unjust on the community. When we talk about NEDI and Caritas, these are the key stakeholders who should be the bridge between the community and the other stakeholders in the project. They are the ones who have facilitated breakdown in communication. For instance, Caritas is in Isiolo. NEDI is led by somebody from Isiolo, though it is for northern Kenya. But there is no communication between the pubs and the stakeholders. To an extent, at times, the community are forced to address the Chinese company. They are forced to engage one-on-one with Kenya. Yet we have these two critical institutions that should act as a bridge between the community.